Assalamu alaikum and hello everyone. So today we are going to discuss about IELTS listening, which is one of the 4 modules. And today we will learn how this listening works and which topics they include and marking criterias and all, inshallah. So let's start. So first, let's here it's written that academic is equal to general training. Let me clear out the term now. That is, we all know that in IELTS there are 2 groups, which is academic and general training. But in listening practices or for listening session or listening module, there won't be any academic and general training in any sort of differences. ঠিক আছে, particularly কোনো difference নাই. They both are going to consist of the same thing. And it will be total about 40 minutes here. And then 30 minutes will be the recording. আপনাদের রেকর্ডিংটা প্লে করা হবে 30 minutes এর, আর এক্সট্রা আপনাদেরকে টাইম দেওয়া হবে 10 minutes for transferring your answers to the paper and 2 minutes extra for computer, মানে হচ্ছে যারা কম্পিউটার বেসড এক্সামটা দিবেন তাদেরকে হচ্ছে 2 minutes এক্সট্রা দেওয়া হয় আপনার আনসার্স গুলোকে মানে আবার রিচেক করে দিতে। And there will be 40 questions and 4 parts. তার মানে কি জানলাম, একাডেমিক জেনারেলে কোনো পার্থক্য নেই। and আপনার 40 minutes এর টোটাল সেশনটা হবে, যেখানে 30 minutes আপনার রেকর্ডিং প্লে হবে আর 10 minutes হচ্ছে আপনাদেরকে এক্সট্রা টাইম দেওয়া হবে যারা পেপার বেসড এক্সাম দিচ্ছেন, আর যারা কম্পিউটার বেসড দিচ্ছেন তাদেরকে 2 minutes এক্সট্রা দেওয়া হবে। আর এই 40 minutes এর মধ্যে you have to finish 40 questions and there will be 4 parts. Now let's proceed that what sort of 4 parts and how they gonna work for you. So in part 1, there will be a conversation between 2 people on an everyday topic like calling a hotel or shop. Basically in part 1, mostly there are filling the blanks. যে আপনার ফোনে কারোর সাথে আপনি কনভারসেশন করছেন বা হোটেলে গিয়েছেন বা কোনো শপের সাথে আপনি ওনারের সাথে কথা বলছেন বা somehow you are in the phone and there will be conversation between 2 people by providing informations. Then part 2 is basically a monologue about an everyday topic. It can be a city tour or employee training. Part 3 is a conversation between 2 people on an academic topic, 2 students discussing an assignment. It's an example. Particularly আপনার যে 2 students হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে ডিসকাস করবে সেরকম কিছু না, মানে এখানে আপনার একটা such an আইডিয়া প্রেজেন্ট করার জন্য বলছে। ওকে, and basically এখান থেকে আপনার কোয়েশ্চেন্স হয়ে থাকে মাল্টিপল চয়েস or maps or matching statements. Then part 4 হচ্ছে আপনার মনোলগ থাকে, এটাও একাডেমিক টপিকের উপরে, মানে একাডেমিক পড়াশোনা রিলেটেড আপনার, যেমন হতে পারে কোনো সায়েন্টিফিক টপিক, সায়েন্স নিয়ে, হিস্ট্রি নিয়ে, তো এরকম মানে এডুকেশনাল রিলেটেড আপনার কিছু কনভারসেশনস থাকবে। আর এখান থেকেও বেসিক্যালি ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস হয়ে থাকে সাধারণত। আর একটা বিষয় আপনাদের হচ্ছে পার্ট 1 and 2 রিলেটিভলি ইজি হয় কোয়েশ্চেন্স গুলো, বাট পার্ট 3 and 4 একটু আপনার ডিফিকাল্টের দিকে যায়। and the thing is that ডিফিকাল্ট বলতেও পারেন, আবার হচ্ছে এমনটাও বলতে পারেন যে কনসেন্ট্রেশন ব্রেক হয়ে যায়, যেটার কারণে সামহাউ উই মিস দ্য ইনফরমেশন, বিকজ 30 মিনিটস টানা একটা রেকর্ডিং শুনে সেগুলো থেকে আনসার করা, যদি প্র্যাকটিস না থাকে they will find little bit difficult in solving the questions and what sort of answers should we pick, এগুলো নিয়ে অনেকের ঝামেলা হয়ে থাকে। But overall listening is an easy one.
মানে আদার আপনার রিডিং অ্যান্ড হচ্ছে রাইটিং থেকে, বেসিক্যালি রিডিংটা আপনার টিপিক্যাল হয়ে থাকে, লিসেনিং ইজ ইজি। দেন এটা হচ্ছে আপনার মোটামুটি, তাহলে আমরা জানতে পারলাম যে পার্ট 1 হচ্ছে আপনার কনভারসেশন করা হয় বিটুইন টু পিপল, এটাতে একটা মনোলগ থাকে। এটাতেও 2 to 4 পিপল আপনার কনভারসেশনস হতে পারে। আর এটাতে হচ্ছে মনোলগ, মনোলগ মিন্স হচ্ছে একজন কথা বলে থাকে। ধরেন একজন টিচার লেকচার দিচ্ছে, বা একজন কেউ আপনাকে কোনো কিছু ধরেন অফিসিয়ালি অফিসে বা কোনো ডকুমেন্টস বা কোনো আপনাদেরকে সাজেস্ট করছে, বা কোনো কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন দিচ্ছে, সামথিং লাইক দ্যাট, মানে একজন কথা বলবে। সো দিস ইজ অ্যাবাউট দ্য থিং। পার্ট 4টা থাকবে আর প্রত্যেকটাতে 10টা করে আপনার কোয়েশ্চেন্স থাকবে। And let's talk about now IELTS listening scores, মানে আপনার স্কোরস গুলো কিভাবে হচ্ছে তারা সিলেক্ট করে, বা এরকম হচ্ছে যেমন 39 থেকে 40 হচ্ছে আপনার 9, পারফেক্ট 9, then 37 to 38 is 8.5, 35 to 36 is 8, and relatively you can see that 7.5, 7, 6.5, I have break it into 0.5 also, so that at least you can have an idea that what's going on. আর এখানে মাইনাস মার্কিং এর কিছু নাই। সো দিস ইজ দ্য ওভারঅল থিং। আপনার হচ্ছে একটা নর্মালি হচ্ছে আইএলস লিসেনিং এ আপনার যে সকল জিনিসগুলো বা হয়ে থাকে। এবার আমি যাচ্ছি কোয়েশ্চেন টাইপস গুলোতে, যে আইএলস লিসেনিং এ আপনার কোয়েশ্চেন টাইপস কি কি হয়ে থাকতে পারে। এগুলোর সাথে আপনারা সবাই ফ্যামিলিয়ার আছেন, যেমন মাল্টিপল চয়েসেস, মানে এমসিকিউ যেটাতে আমরা বলি যে একটা প্রশ্ন দেওয়া থাকবে এবং 4টা অপশনস থাকবে, লাইক দ্যাট 3টা অপশনস থাকবে। শর্ট আনসার কোয়েশ্চেন্স, ইট উইল বি লাইক আপনার ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস এ যেমন আমরা ওয়ান ওয়ার্ডস দিয়ে বা 2 ওয়ার্ডস দিয়ে আমরা ফিল আপ করে ফেলি, এখানে দেখা গেছে যে একটু বড় করে লেখা হয়, যেটাকে আমরা শর্ট আনসার হিসাবে কাউন্ট করি। দেন হচ্ছে নোটস, টেবল, ফর্ম, ফ্লোচার্ট, সেন্টেন্স কমপ্লিশন। কমপ্লিশন কথাটা দ্বারাই বুঝবেন যে ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস টাইপের, ঠিক আছে। ইট ক্যান বি টেবিল আকারে হতে পারে, ফর্ম আকারে হতে পারে, ফ্লোচার্ট আকারে থাকতে পারে, বা সেন্টেন্স আকারে থাকতে পারে, যেটা আমরা নর্মালি ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস নামে জানি। সামারি কমপ্লিশন সেম। দেন ম্যাপ অ্যান্ড ডায়াগ্রাম লেবেলিং। ম্যাপ অ্যান্ড ডায়াগ্রাম লেবেলিংটা হচ্ছে ধরেন এখন আপনার ম্যাপে কিছু হচ্ছে জায়গার নাম দেওয়া থাকবে না, আপনার রেকর্ডে সে জায়গার নামগুলো বলবে এবং আপনাকে সেটা ফিল আপ করতে হবে। বা আপনার দেখা গেল যে একটা ডায়াগ্রাম, ধরেন এখন আপনাকে একটা গাড়ির ছবি দেওয়া হলো, গাড়ির ছবি এখন ডিফারেন্ট পার্টস থাকে, সো ওরা বলবে যে আপনার ডিফারেন্ট পার্টস। লেবেলিং মিন্স আইডেন্টিফাইং অর ট্যাগিং বলতে পারি। যদি আমরা ডায়াগ্রাম লেবেলিং বলি, ইউ ক্যান সে লাইক ট্যাগিং, যে নাম দেওয়া, আইডেন্টিফাই করা। আর ম্যাপ লেভেলিং হচ্ছে যে কোন জায়গায় কি আছে, যেমন আমরা বলি না যে নর্থে গেলে আপনার রেস্টুরেন্ট পাবেন, সাউথে গেলে লাইক দিস, ওয়েস্ট, ইস্ট এগুলোতে, সো ইট লাইক সামথিং লাইক দ্যাট। দেন ম্যাচিং, we all know about it. Then classification means হচ্ছে আপনাকে বলতে হবে যে ক্লাসিফিকেশনটা খুব বেশি একটা আসে না, বাট ক্লাসিফিকেশনটার মানে হচ্ছে আপনাকে কিছু ইনফরমেশন দিবে যেগুলো হচ্ছে আপনাকে গ্রুপসে বলতে হবে যে এইটা ধরেন এখন একটা ফুড চার্ট দিল, বা বললো যে এইটাতে ভিটামিন এ আছে, এগুলো বললো যে ভিটামিন এ কোন কোন খাবারে, ওনারা বলে দিবে, সেই অনুযায়ী আপনার ইনফরমেশন গুলো ফিল আপ করতে হবে। সো দিস আর অল দ্য থিংস অ্যাবাউট আইএলটিএস, যেটা আপনার ওভারঅল একটা ভিউ।